in the sea accumulated in natural undersea rock basins. This was then compressed by its own weight into porous rock and then trapped by an overhead layer of shale or limestone. Pressure from above and heat from below cooked this mixture, turning it into either oil or gas. Okay, slow down. Now to find those reservoirs. Seismometers are one way. They are sent to the bottom to sound deep geological structures. Faults and varying rock densities will refract the sound waves, revealing structures and shapes. Steady. This data will be used to construct transects of the upper part of the Earth's crust. On the top, the most recent sediment. Then the porous rock, where the hydrocarbons may be. Finally, the basement rocks. And all this has been deduced from sound waves. From this research, many million square kilometers of seabed have already been leased for exploration. Now the companies will drill deep into the rock below to get core samples. Wayne, well to pick up. The cores are segmented, coded, and sent ashore for content analysis. Almost all cores drilled off the East Coast have been stored at the Atlantic Geoscience Center in Nova Scotia. Perfect. I think that'd be good if we section that one and then sample it, see if we can get some fossils out. All right. They are sliced, pulverized, and then reduced so that after millions of years of confinement, organic material can flow freely again. Slide P12367, early Cretaceous Scotian shelf. Put on magnification times 40 at 1.25. Gonielocista spa. Single-celled plankton, billions of them, millions of years old. Their type and concentration is further evidence of the presence of hydrocarbons. Finding it has been one thing, but recovering it is another. Now we need to know the state of the seabed where the drill rigs, wellheads, and pipelines will be positioned. So the companies tap into those huge government libraries of data about the seafloor. Gordon, as you know, the oil company is interested in exploring the shelf, the Scotian shelf, and they've been coming to us asking about the stability of the shelf and whether there's any problems there as far as mass movements are concerned. I wonder if you have any information on that. Yeah, we'd like to roll out some of these profiles and have a look at the geology that's on them. And I think
most obvious characteristic that you can see are all these layer cake bedded sediments. And to me, they tell me that the seafloor is extremely stable and probably has been for quite a time. So the implication is that now the edge of the shelf is relatively stable, at least in this area. This shows that the seafloor in this area tends to be kind of ruffled and wrinkled a little bit, but it doesn't really mean that there has been mass movement of sediments. It's sort of a local kind of slumping that's taken place. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Seabed surfaces are rarely stable. In storm conditions, underwater sand dunes the size of small hills can move overnight. A time-lapse camera with flash will record those movements of bottom sand. This is a modest movement. They can be much bigger. In 1929, an earthquake measuring 7.2 on the Richter scale sent tons of mud and rock roaring down a slope off Newfoundland. All 12 transatlantic cables snapped. More than 50 years later, geologists aboard the submersible Pisces re-examined this same zone of weakness. Slight current setting to 070. Visibility great. And we see a slope off to the left. It's down at about a 20-degree angle. There's the cable. Is that it? That's the cable. My God. We got the cable. One of the cables that snapped in 1929. An incredible example of finding a needle in a haystack. We're heading about Surface, Pisces, you are very fair. Go ahead. The Pisces sets down in shallower waters. It's similar to a lunar landing. Here, too, are problems associated with pressure, gravity, and isolation. But here, too, is the wonder of seeing a new world for the first time. That the search for gas and oil has been a great stimulus to underwater research. But more and more we find it leading to questions about the basic forces at work in the Earth itself. Earthquakes, for example, their sounds reverberate through the varied densities of the interior, making it ring like a bell for days. Seismometers, permanently sited around the world, give global coverage of this. And what we are now getting is, in effect, a 3D CAT scan of the Earth's deepest internal structure. Next, a sort of time scan of life on Earth. In 1985, Canada, as a partner in the multidisciplinary International Ocean Drilling Program, sent scientists into Baffin Bay, where they drew kilometer-long cores from the seabed. This was a geological study of the evolution of northern sea basins.
Sand sediment could reveal fossil evidence of a time when the ice caps were tropical swamps, when alligators and early primates inhabited Ellesmere Island, or when, perhaps, early hydrocarbon reservoirs may have been established. So out of pure research, we can now sketch in those incredible forces within the Earth. At the center, a huge, ultra-dense nickel-iron core, at least 2,200 degrees Celsius. Then a more liquid outer core through which convection currents move. And a plastic mantle serving as the medium on which our continents and seas ride. And through the cracks and fissures of our thin skin of land, molten magma erupts. Molten magma becomes new and solid land. Iceland, 1963. Water, land, fire, and ice. Satellites record the extent of our frozen seas. But now we will watch icebergs being born or calved off a Greenland glacier. There can be thousands of icebergs a year off our Atlantic coasts. They can ground in 200 meters or more of water and smash anything in their path. So this study is to find out, by profiling a berg's shape and size as closely as possible, just what it could do. Well, this looks like a pretty good target for our work right here in the foreground. Why don't we head in on it and get an altitude if you can. That'll give an estimate of the height of the berg, and from that we'll make a very preliminary estimate of its draft. Okay, so we got about the radar altimeter there with 200 feet. Well, at 200 feet, that's a good-sized berg. Winds, waves, and currents can change its direction in minutes. So these too are carefully monitored. And sounds will again be bounced off the berg to determine its underwater size and shape. How many transponders are we going to put out today? We're going to put 3 transponders out. They're going to be spaced 100 meters apart. Oh, that's great. And then we'll pick up information from the berg down below. Right, it's 300 meters around the berg. So. That's great.
it's 50 meters from those two to the first one. Okay, we're all clear. The high flyer's over the side. The line's clear. We got the line around the berg. The underwater shape of the berg comes up on video display. I can see the returns off the bottom of the waves and stuff like that. Oh, great. So it's just chopped up. The berg, that's part of the berg, but the rest of it's just really other things. The orange is high intensity? Pisces, surface, communications check. How do you read, over? Surface, Pisces, loud and clear. The scientists now take a first-hand look at an iceberg scour. Looks like the size of a major highway. Absolutely dead straight. God, those are nice clean lineations, eh? Look at the drag marks. I wouldn't want to be underneath this berg. I think we're getting up to the ridge on this side now, John. Look at that. Look at the way that sucker falls and fails and collapses. Look at that. Scours can be 100 meters wide. But for these scientists, the initial excitement comes from seeing what no one has ever seen before. It's fantastic. And it is fantastic. This world below, this new world, which we are only beginning to understand. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Em 6 anos, o número de brasileiros vivendo em estado de extrema pobreza subiu de 23 milhões para 33 milhões. Em distribuição de renda, o país está em penúltimo lugar no mundo. Os principais responsáveis pelo crescimento da miséria são a política injusta de concentração de renda, as políticas de reajuste econômico sem dimensão humana e as políticas sociais erradas, porque o Brasil não é exatamente um país pobre. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo. O resultado é que 30 milhões de crianças e jovens vivem em famílias carentes de tudo e sem uma oportunidade justa. Com a revogação do Código de Menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente
garante a eles as condições de cidadania e os amplos direitos constitucionais que dão prioridade absoluta aos cidadãos em desenvolvimento. O que mudou? Tudo. O conteúdo, o método e a gestão. A política de atendimento estabelecida pelo Estatuto determina 3 grandes conjuntos de ações. Políticas de ações básicas, para todos. Políticas assistenciais, para aqueles que precisam. E políticas de proteção especial, para os que estão em situação pessoal ou social especialmente difíceis. Os enfoques correcional repressivo e assistencialista foram substituídos por um enfoque garantista, emancipador e baseado nos direitos do cidadão. Quanto à gestão, a Constituição e o Estatuto prevêem que cabe à população participar da formulação das políticas e do controle das ações em todos os níveis. Quando a Constituição e o Estatuto forem cumpridos, passaremos a ser uma democracia participativa, porque teremos um Conselho Nacional, conselhos estaduais e conselhos municipais de defesa da criança e do adolescente, com participação popular paritária. A cogestão é, inclusive, uma forma de levar a população a ter responsabilidade na solução dos seus problemas. O resgate da cidadania brasileira passa necessariamente pelo respeito aos direitos assegurados na Constituição para nossas crianças. Não se pode mais tolerar que a infância continue submetida à degradação, que envergonha o passado e compromete o futuro. Toda a sociedade deve ser mobilizada pela vontade política e pelo compromisso dos governantes para melhorar o ensino fundamental e recuperar a credibilidade da escola pública, para melhorar os vergonhosos indicadores de morbidade e de mortalidade infantil, para encerrar o ciclo de impunidade e acabar com a violência contra a criança e o jovem. Em setembro de 1990, as Nações Unidas reuniram dirigentes de todo o mundo em uma reunião de cúpula pela criança. Como resultado desse encontro, foi aprovado um plano de ação para os anos 90, cuidando da sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança e do jovem. E o Brasil foi um dos signatários do compromisso. Até o ano 2000, devemos reduzir de 1/3 a taxa de mortalidade infantil. Hoje, ela é de 64 por 1000 nascidos vivos, o que significa uma criança morta a cada 2 minutos. Devemos reduzir à metade as taxas de desnutrição grave e moderada entre menores de 5 anos. Mais de 40% das nossas crianças são desnutridas e 5% delas com gravidade. Estamos comprometidos com a redução para menos de 10% da incidência de baixo peso ao nascer. Quase 15% das crianças brasileiras nascem com menos de 2,5 kg. Uma das metas é eliminar a deficiência de vitamina A e suas consequências, inclusive a cegueira. No semiárido nordestino do Brasil, a hipovitaminose A de nível grave atinge 1 em cada 4 crianças. Estamos comprometidos em ampliar as condições para que toda mulher possa amamentar o filho exclusivamente ao seio durante 4 a 6 meses. Aqui, o aleitamento exclusivo não passa, em média, de pouco mais de 2 meses. Mesmo a alimentação ao seio com alimentação complementar não passa de 130 dias. Nós nos comprometemos como país a eliminar o tétano neonatal até 1995. Mas ainda morre todo dia pelo menos um bebê vítima do tétano. Nós ainda temos 60 mil casos de sarampo por ano e prometemos ter, no máximo, 4 mil.
Prometemos reduzir as mortes por diarreia à metade. Hoje, 16,6% das mortes de crianças de menos de 1 ano são causadas por diarreia e desidratação. Quase 15% das mortes de bebês com menos de 1 ano têm como causa infecção respiratória aguda. Nosso compromisso é, até o ano 2000, reduzir essas mortes a 5%. 15 milhões de crianças vivem em circunstância bem abaixo do nível de pobreza. Para cumprirmos nossos compromissos internacionais, devemos instalar e fazer funcionar os conselhos de defesa e os conselhos tutelares imediatamente. A meta das Nações Unidas é o acesso universal à água limpa e ao saneamento básico. Mas 6 em cada 10 crianças brasileiras vivem em casas sem água corrente e esgoto sanitário. Até o ano 2000, devemos garantir educação fundamental para todos e uma escola capaz de aprovar 80% de todas as crianças. Mas, de 100 crianças que conseguem chegar à primeira série hoje, só 38 chegam à 4ª série e só 13 chegam à 8ª série. Se a criança é o futuro do Brasil, já é tempo de cuidarmos do nosso futuro. CBI, Canal Brasileiro da Informação. A ciência já deu grandes passos na luta contra as doenças, mas uma delas, a malária, ainda rouba 1 milhão de vidas por ano. Mais da metade da população mundial vive próximo a áreas onde é ativa a transmissão, e o problema vem se agravando. A doença é disseminada por um tipo de mosquito chamado Anopheles. No Vale Sacramento, na Califórnia, há 500 mil hectares de arrozais que atuam como focos ideais de reprodução. Embora a malária não se faça presente aqui, os mosquitos sim, e portanto é um bom local para estudos. Usando vasculhadores instalados em satélites e aviões cruzando a grande altitude, o cientista Byron Wood, do Centro Ames de Pesquisas, vem produzindo e analisando imagens que poderão facilitar o controle da malária. Os blocos negros aqui são arrozais, antes de emergirem os brotos. O arroz aparece em vermelho. Observando o processo de crescimento, Wood prevê as áreas que poderão produzir mais mosquitos. Informações como esta ajudam organizações como o Distrito de Controle de Mosquitos de Sarayaba, cuja função é limitar as populações de insetos. Atualmente, os inspetores têm de percorrer todo ano milhares de hectares de arrozais inundados à procura de larvas de mosquito. Contando as pequenas e coliantes larvas, pode-se borrifar apenas os campos onde seja absolutamente necessário uma preocupação tanto econômica quanto ambiental. Mas o processo de contagem é tão laborioso que se torna virtualmente impossível em muitas regiões do mundo. Não haveria necessidade de contagem se as concentrações pudessem ser determinadas com uma única imagem. Cientistas da Universidade da Califórnia trabalham com o distrito de Sarayaba, averiguando a exatidão das imagens de Byron Wood. Além de contarem as larvas, eles determinam a idade dos mosquitos adultos, retirando e examinando os ovários das fêmeas. São poucos os jovens adultos que podem ser previstos na contagem. Até agora, os pesquisadores têm acertado 80% das vezes.
Eles também trabalham com um fungo alternativa para os produtos químicos usados atualmente no controle dos mosquitos. Este fungo produz esporos que atacam apenas as larvas dos mosquitos, não afetando nada mais no ambiente. Já que continua a operar nos campos durante meses, possivelmente anos, depois de uma única aplicação, um fungo poderá também se comprovar como mais eficaz em termos de custo. A tarefa agora é levar os fungos e as técnicas de imagem para os países mais necessitados. Controle da malária, combinando tecnologia espacial, know-how universitário e recursos públicos para ajudar a solucionar um grave problema mundial de saúde. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Recentemente, cientistas da companhia IBM bateram o recorde mundial de armazenagem magnética de dados. Conseguiram armazenar e depois sacar 1 bilhão de unidades de dados, 1 gigabit, num espaço de apenas 6,5 cm quadrados num disco magnético. Com tal densidade, todo o teor de 100 mil laudas datilografadas pode ser armazenado num único disco. O novo recorde foi batido no Centro Almaden de Pesquisas, em San José, Califórnia. Nós reunimos os elementos para demonstrar que gravação magnética, com o mesmo nível de confiabilidade de dados a que estamos acostumados hoje em dia, pode ser feita com uma densidade 20 vezes maior do que a da tecnologia moderna. O projeto usou uma cabeça de gravação experimental para ler e escrever os dados enquanto girava uma pequena fração de milímetro acima de um disco revestido com uma camada de alumínio. A nova cabeça é uma estrutura com a espessura de um filme feita por um processo fotolitográfico. Os dados foram armazenados a uma densidade de 62 mil unidades ou bits por centímetro linear ao longo de pistas tão estreitas que cabem 2.500 delas em cada centímetro radial. O índice de erro da IBM superou os rígidos padrões impostos pela indústria de computadores. Houve menos de um erro a cada 10 trilhões de bits. Após novos testes e aperfeiçoamentos, essa tecnologia passará do laboratório para produtos comerciais. Essa conquista tecnológica nos dá confiança de que poderemos levar a gravação magnética como a conhecemos hoje bem além da virada do século. Técnicos em computadores opinam que a armazenagem magnética de dados será eclipsada por outras tecnologias, porém os cientistas da IBM prevêem o uso de sistemas desse tipo por muitos anos ainda. Da luz por 3 parcelas de R$43. O formato dela realmente está demais. Aqui, olha, parece uma canoinha aqui em cima e esse detalhe em acrílico aqui por 3 parcelas de R$43. Bom, não se esqueça que essa promoção só vai até sexta-feira, dia 19 de janeiro. Gente, o preço tá barato mesmo e ele resolveu deixar só pro dia, até o dia 19 de janeiro, sexta-feira, ok? Eles estão aqui de segunda a sexta, das 9 às 20 horas, sábado das 9 às 19.